Hi guys, good evening. Thanks for joining. Let's start the class. So let's see this question. Uh, yeah, let's understand this. Hmm. Okay, so you're given an integer array. We need to return true if any value appears at least twice. How can we do this? ఒకవేళ అన్ని నెంబర్స్ distinct ఉంటే we need to return false. Okay, how can we solve this? How can we solve this, guys? Brute force వేనే చెప్పండి. Into for loops. Yeah, I yeah. So what is the time complexity there? order n square, sir. Hmm. ఏమంటారు 2 టైమ్స్ ఫర్ లూప్ చేస్తారు అంటున్నారు. Yes, sir. Blue. యా సో ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎన్ స్క్వేర్, రైట్? సో ఒకవేళ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ ఇట్ ఇన్ లెస్ దాన్ ఆఫ్ ఎన్ స్క్వేర్, సో అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు? సార్ ఒక యాష్ లోకి ఎలిమెంట్స్ అన్ని రైట్. యాడ్ చేస్తాం. సో ఒక ఎక్స్ట్రా స్పేస్ తీసుకొని అందులోకి యాడ్ చేసి ఏదైనా ఎలిమెంట్ ఆల్రెడీ వచ్చుంటే యూస్ చేయొచ్చు. సో ఆ కేసులో టైం కాంప్లెక్సిటీ ఎంత? ఆర్డర్ ఆఫ్ O of n, but space complexity is also order of n, right? So so ante, if we have to do it using 2 for loops, space complex time complexity will be order of n square. First దాంట్లో చూస్తాం for int I0 I less than nums, and we are saying I0, sorry, n equal to nums dot size I less than n I plus plus for int j equal to I plus n, okay, and j less than n j plus plus if nums of I equal to nums of j అవుతే return true, right? ఇలా కండిషన్ లేకపోతే కింద వస్తుంది అండ్ రిటర్న్ ఫాల్స్. సో ఈ కేసులో టైం కాంప్లెక్సిటీ విల్ బి O of n square, రైట్? సో అదే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిక్రీస్ ది టైం కాంప్లెక్సిటీ, సో అప్పుడు ఏం చేయాలి? యూ నీడ్ టు యూస్ సమ్ ఎక్స్ట్రా స్పేస్. ఆ స్పేస్లో మనం ఆల్రెడీ విజిట్ అయిన నెంబర్స్ని స్టోర్ చేసుకుంటాం. సో అండ్ ఇఫ్ యూ విజిట్ దాట్ నెంబర్ అగైన్, దెన్ యూ సే దట్ దేర్ ఇస్ అ డూప్లికేట్ నెంబర్, అంతే కదా, రైట్? సో yeah, చూద్దాం ఇది ఎంతవరకు రన్ అవుతుంది అనేది. Yeah, looks like this is running, but అదే ఒక మ్యాప్ యూస్ చేయాలంటే యూ కెన్ యూస్ some unordered map for this, right? So what can we say?
instead of this, say use unordered map. Unordered map. Why unordered map? Find I0, I less than n, I plus plus. Why do we need to use unordered map? Right? Order of one low. Correct. So unordered map అంటే it's a simple hash map. సో దాంట్లో ఇన్సర్షన్ అయినా ఫైండింగ్ అన్ ఎలిమెంట్ అయినా జస్ట్ ఓ ఆఫ్ వన్లో అయిపోతుంది కాబట్టి అదే ఇఫ్ యూ టేక్ అ మ్యాప్ సో ఇట్ వుడ్ బి సార్టెడ్ రైట్ సో సర్చింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ టేక్స్ లాగిన్ సో m dot find nums of I అది నాట్ ఈక్వల్ టు nums కరెక్టేనా యా నాట్ ఈక్వల్ టు m dot end రైట్ అంటే ఫైండ్ లాస్ట్ వరకు వెళ్ళలేదంటే దేర్ ఇస్ అన్ ఎలిమెంట్ సో రిటర్న్ ట్రూ ఎల్స్ రిటర్న్ ఫాల్స్ దట్స్ ఇట్ ఓ లేకపోతే ఏం చేయాలి ఇన్సర్ట్ చేయాలి రైట్ సెమ్ ఆఫ్ nums of I maybe you can say equal to 1 or something right you can basically use a set as well right so ఇక్కడ మనకి సెకండ్ వాల్యూ అవసరం లేదు బట్ just that so so this is a simple question but I just wanted to discuss this so let's see this question yeah any doubts ఫైండ్ ఉంది కదా సార్ ఒకసారి అది చెప్పాలి. oh this one okay see this is how you find elements in an map map లో ఎలిమెంట్స్ సర్చ్ చేయడానికి ఇలా యూస్ చేస్తాం రైట్ సో when you say m dot find not equal to m dot end అంటే ఎండ్ వరకు వెళ్ళలేదు అని అర్థం రైట్ ఆ మ్యాప్ ఎండ్ వరకు వెళ్ళక ముందుకే యూ గాట్ అ వాల్యూ అంటే దాని అర్థం ఆ మ్యాప్ లో ఆ వాల్యూ ఉందని రైట్ సో దట్స్ లైక్ దిస్ ఇస్ హౌ యూ ఫైండ్ ద మ్యాప్ అంటే ఒక మ్యాప్ లో వాల్యూ ఉందా లేదా అని ఇలాగ అనుకుంటాం బేసిక్లీ వాట్ ఆర్ యూ ఫైండింగ్ హియర్ యూఆర్ ఫైండింగ్ ఇఫ్ దట్ కీ ఎగ్జిస్ట్ హియర్ ఓకే yeah so next thing this question so in a given array every element appears once and only one element appears twice how can we find this element no every element appears twice only one element appears once okay ఇక్కడ 1 రెండు సార్లు వచ్చింది 2 రెండు సార్లు వచ్చింది 4 ఒకసారి వచ్చింది ఇక్కడ 2 రెండు సార్లు వచ్చింది 1 ఒకసారి వచ్చింది రైట్ సో హౌ కెన్ వి ఫైండ్ దెన్ థింక్ బ్రూట్ ఫోర్స్ వేరే థింక్ చేయండి ఓకే Finding the count of every element, checking the count is equal to 1. yeah so basically yeah that could be one solution so ఏం చేయాలి ప్రతి ఎలిమెంట్ ని స్టోర్ చేసి మళ్ళీ అగైన్ యూ హ్యావ్ టు ఇటరేట్ అండ్ దెన్ ఫైండ్ విచ్ ఎవర్ ఎలిమెంట్ అంటే ఏ ఎలిమెంట్ అయితే ఒకసారి వచ్చిందో ఆ ఎలిమెంట్ ని రిటర్న్ చేస్తాం రైట్ సో లెట్స్ ట్రై టు డూ ఇట్ దట్ వే వన్స్ ఓకే యా వాట్ షల్ వి డూ అది స్టోర్ చేసుకోవడానికి మనకి ఏం కావాలి ఒక ప్రతి వాల్యూకి అది ఎన్నిసార్లు వచ్చిందో కావాలి రైట్ సో దట్ వాల్యూ అండ్ ఇట్స్ కౌంట్ సో లెట్స్ సే దిస్ and then simply insert values from this vector into the map okay I0 I less than nums dot size I plus plus what we can do m of nums of I plus plus అనేది అంతే రైట్ సో ఒకవేళ వాల్యూ ఆల్రెడీ ఉంటే ఏమవుతుంది సో ఇది ఎలా అవుతుంది అంటే ఇట్ వుడ్ లుక్ లైక్ దిస్ సో ఇనిషియల్గా ఈ ఇన్పుట్ తీసుకోండి 4 1 2 1 2 రైట్ 4 1 2 1 2 సో ఇలా ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది ఇది మ్యాప్ ఓకే ఇది మ్యాప్ ఇందులో కీ వాల్యూ ఓకే రైట్ సో కీ వాల్యూ సో ఇనిషియల్గా కీ ఏంటి 4 ఎన్నిసార్లు వచ్చింది 1 టైం వచ్చింది నెక్స్ట్ 1 ఒకసారి వచ్చింది నెక్స్ట్ 2 ఒకసారి వచ్చింది నెక్స్ట్ 1 వచ్చింది సో ఆల్రెడీ కీ ఉంది కాబట్టి ఏమవుతుంది ప్లస్ ప్లస్ అంటున్నాం కాబట్టి so this value will become
రైట్. నెక్స్ట్ మళ్ళీ 2 వచ్చింది. అంటే దిస్ వాల్యూ విల్ అగైన్ బికమ్ 2. సో నెక్స్ట్ మళ్ళీ మనం ఈ మ్యాప్ ఇటరేట్ చేస్తాం. ఇటరేట్ చేసి ఏ పర్టికులర్ వాల్యూకి కౌంట్ అనేది 1 ఉంటుందో, దట్ మీన్స్ 4కి 1 ఉంది కౌంట్. సో విల్ రిటర్న్ 4 హియర్. ఓకే. సో లెట్స్ సీ. యా, సో ఇప్పుడు మ్యాప్లోకి ఇన్సర్ట్ చేసాం. లెట్స్ ట్రై టు ఇటరేట్ ద మ్యాప్. సింప్లీ సే ఆటో ITM. దిస్ ఇస్ హౌ యూ ఇటరేట్ అ మ్యాప్. ఓకే. సో ఇప్పుడు మ్యాప్లో ఉన్న ఫస్ట్ వాల్యూ కావాలంటే m.first, IT.first అన్నది. అదే సెకండ్ వాల్యూ కావాలంటే IT.second. ఫస్ట్ వాల్యూ అంటే బేసిక్లీ కీ, సెకండ్ వాల్యూ అంటే వాల్యూ, రైట్? సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి నేను? ఇఫ్ IT.second equal to 1, what should I written here? Anyone? IT.first. IT.first, రైట్? ఏ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్కి అయితే వాల్యూ అనేది 1 ఉంటుందో దానికి నేను కీ రిటర్న్ చేయాలి, రైట్? సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ యాక్సెస్ అ మ్యాప్. మ్యాప్లో ఉండే మ్యాప్ని దిస్ ఇస్ హౌ యూ ఇటరేట్ అ మ్యాప్. అండ్ సో ఈ మ్యాప్లో ఏ పర్టికులర్ ఎంట్రీకి అయితే సెకండ్ అంటే ఏంటి? వాల్యూ విచ్ ఇస్ ద కౌంట్. ఆ కౌంట్ 1 ఉంటుందో దాంట్లో ఫస్ట్ నెంబర్ రిటర్న్ చేస్తున్నాం. దట్స్ వాట్ వీ వాంట్, రైట్? అదర్వైజ్ పక్కా ఉంటుంది. వీ డోంట్ హ్యావ్ టు రిటర్న్, మేబీ సే రిటర్న్ -2. ఓకే. సో లెట్స్ రన్ దిస్ వన్స్. Yeah. So this is fine, but ఇక్కడ time complexity ఎంత? Anyone? What is the time complexity here? What is the time complexity? So we have used the unordered map. So inserting into a map takes O of 1 and iterating a map. So basically the O of n, ఇది కూడా O of n. So time complexity is O of n, no issues. But space complexity, what is the space complexity? Even that is O of n, right? In the every element you are storing it here, right? So can we solve this question? Yeah. So can you solve this question only using a constant extra space? అంటే ఇట్లా ప్రతి ఎలిమెంట్ ని స్టోర్ చేసుకోకుండా కెన్ యూ డూ ఇట్? మ్యాప్ లో ఉన్న వాల్యూస్ ఈక్వల్స్ టు అట్లా పెట్టి నాట్ ఈక్వల్స్ టు ఉంటే రిటర్న్ చేయాలి. యా, అంటే మ్యాప్ అని డిక్లేర్ చేసిన వెంటనే ఇట్ ఈస్ O of n, రైట్? స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ తీసుకున్నాం సార్. డూప్లికేట్ తీసుకోకుండా ఒక సెట్ తీసుకోండి. డూప్లికేట్స్ తీసుకోకుండా ఒక సెట్ లోకి అన్ని వాల్యూస్ సింగిల్ ఎంటర్ చేసి ఆ వాల్యూస్ ఇందులో ఉన్న వాటితోటి కంపేర్ చేసుకోవాలి. రైట్, రైట్. సో ఈవెన్ దెన్ no, you're basically storing all the values, right? Even that is order of n, right? Maybe a set lo niku n/2 values vastayemo, right? But still that is order of n, right? Avuna kada? Yes. So how can I solve this? Yeah, maybe I'll quickly paste this in the Google Docs. Okay. Yeah. Right. So today it is week 3 and class 1, right? Week 3. Week 3, class 1. Okay. So you know this bitwise OR and XOR తెలుసా ఇవి tables, right? సో ఇప్పుడు 2 or 3 అని అంటే నాకేమొస్తుంది? 2 బైనరీ నొటేషన్ అంటే 1 0, 3కి 1 1. సో 1 0 1 1 ఏమొస్తుంది నాకు? 0 or 1, 1 1 or 1 1. సో 2 or 3 ఈక్వల్ టు 3, రైట్? సో ఇప్పుడు AND టేబుల్, XOR టేబుల్ ఇవన్నీ నాకు చెప్పండి. OR and XOR, ఓకే, X and Y, right?
సో x 0 0 0 1 1 0 1 1 0 or 0 ఏమొస్తుంది 0 0 or 1 1 1 or 0 this one 1 here and 0 0 0 zor 1 1 triple 0 no 1 0 0 1 కాదు zor రెండు సేమ్ ఉంటే 0 వస్తుంది రెండు డిఫరెంట్ ఉంటే 1 వస్తుంది ఓకే సో దిస్ ఇస్ ది zor టేబుల్ రైట్ సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఐడెంటిటీ ఏంటి లెట్స్ సే a number is n if you do an or with 0 if you do an or with 0 what will you get ఒక నెంబర్ n ఉంది రైట్ 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 దీన్ని 0 తో ఆడ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది you'll again get the same number right this is one identity next n and 0 ఏమొస్తుంది n and 0 బస్ కన్నీ యాడ్ చేశాను అనుకోండి ఇక్కడ ఏమొస్తుంది కింద సారీ 0 0 right so just a second right guys so which one right so ఇప్పుడు n and 0 ఏమొస్తుంది ఇప్పుడు అన్ని బిట్స్ నేను 0 తో యాడ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది I'll get again 0 right 0 0 0 so this is an identity right and ఇప్పుడు n and right yeah that's it ఇప్పుడు n or n ఏమొస్తుంది అదే నెంబర్ ని మళ్ళీ అదే నెంబర్ తో ఆడ్ చేశాను అనుకోండి ఏమొస్తుంది 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 దీన్ని n ఆడ్ చేశాను అనుకోండి మళ్ళీ ఏమొస్తుంది యూ గెట్ ద సేమ్ థింగ్ రైట్ n and n ఏంటి and s ఏమొస్తుంది మళ్ళీ రెండు సేమ్ ఉంటే కింద సేమ్ వస్తుంది కదా ఇక్కడ చూడండి రెండు సేమ్ ఉంటే 0 0 ఉంటే 0 వచ్చింది అండ్ కూడా 0 వచ్చింది ఆర్ కి కూడా 1 1 ఉంటే ఇక్కడ 1 వచ్చింది ఇక్కడ 1 వచ్చింది సో బేసిక్లీ n and n ఉంటే n అదే zor కి n zor n what is the identity here anyone ఈ నెంబర్స్ ని zor చేశాను అనుకోండి what will you get here సేమ్ నెంబర్స్ ఏముంటే వస్తుంది 0 రైట్ పైన 0 కింద 0 ఉంటే కింద వస్తుంది పైన 1 కింద 1 ఉంటే 0 ని వస్తుంది రైట్ సో n zor n is what n zor n is 0 right and n or n zor 0 what do you get here n zor 0 అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ y 0 అయింది అనుకోండి y 0 అవుతే మనకు వచ్చే వాల్యూ ఏంటి x ఇక్కడ 0 ఉంటే 0 వచ్చింది x 1 ఉంటే 1 వచ్చింది రైట్ అంటే పైన n వాల్యూస్ 1 0 1 1 1 0 1 1 ఉండి కింద అన్ని జీరోస్ ఉంటే పైన ఏ వాల్యూ ఉంటే కింద అదే వాల్యూ వస్తుంది రైట్ సో n zor 0 is what n అవునా n zor 0 is n right yeah so n zor 0 is n so ఇప్పుడు n zor 0 మనకి n వచ్చింది రైట్ సో ఇది లెట్స్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ విత్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఓకే
So let's say 4, 2 numbers చెప్పండి. 7, x equal to 7, y equal to, say, yeah, maybe say x equal to 5, y equal to 11. Okay. So x5 అంటే బైనరీ నోటేషన్ ఏంటి? 1 0 1. y11 అంటే బైనరీ నోటేషన్ ఏంటి? 1 0 1 1. రైట్? 8 2 1. సో దిస్ ఇస్ దిస్. సో ఇప్పుడు x ఆర్ y. సో ఏమొస్తుంది మనకి? 0 1 0 1 1 0 1 1. ఆర్ చేయండి. 1 ఆర్ 1 1. 1 ఆర్ 0 0 ఆర్ 1 1 1 1. సో అన్ని వన్స్ అంటే ఏంటి? 15. రైట్? సో x and y. x and y. సో దీన్ని AND చేయండి, ఏమొస్తుంది? 1 and 1 1, 1 and 0 0 0 0. ఏమొస్తుంది మనకి? 1. x XOR y. 1 or 0 1, 1 XOR 1 0, 0 XOR 1 1 1 1. So this is how much? 14, right? అంతే కదా. 8 plus, yeah, 8 plus 4. Yeah, 8 plus 4 plus 2, right? 14, correct? So ఇవి different things, right? So ఇప్పుడు how do you write this thing in C++, right? So ఇప్పుడు మనకి or అంటే you write it using a single pipe. అదే ఇప్పుడు if x or y అంటే ఇప్పుడు if x equal to 2 or x equal to 5, ఇలా రాసి ఏం రాస్తాం? x is either 2 or 5 అని రాస్తాం, అంతేనా? See out something like this. ఇక్కడ ఆర్ ఇక్కడ 2 పైప్స్ పెట్టామంటే దాని అర్థం ఏంటి? దిస్ మీన్స్ ఇది ఒక condition which returns a true or false. Even this is that you are basically doing the or between there. అదే ఇక్కడ ఏంటి? This is bitwise or. సింగిల్ పైప్ ఉంటే it is bitwise or. ఇది కండిషనల్ or. ఇది bitwise or. అదే and కి you write using a single and. అదే కండిషన్స్ లో కూడా you write double and, right? ఇది సింగిల్ and. ZOR ని ఎలా రాస్తామంటే you write like this. ఇది ZOR, right? So no, not this. ఇది కాదు. ZOR is written like this. ఇది ZOR. ఓకే. బట్ మ్యాథ్స్లో ఎలా రాస్తాము? జనరల్గా ఇది ఆర్ అంటాం, ఇది అండ్ ఇలా అంటాం, ZOR ఇంకేదో అంటాం, రైట్? బట్ C++లో దిస్ ఇస్ దట్, రైట్? సో లెట్స్ ట్రై టు సింప్లీ రన్ దిస్ వన్స్. ఆన్లైన్ C++ compiler. Online C++ compilers. Yeah. I'll say what? See out 7 or ఇంకోటి ఏంటి మనకి? 11, right? 7 or 11 ఒకటి. I'll say handle, right? Then it can be other things as well. 7 and 11. 7 XOR 11, right? Same ఏం రావాలి మనకి వాల్యూస్? 15 1 14 రావాలి, right? 7, yeah, I can keep something like this. Yeah, 15 3 12, 7 11. Oh, ఇది 5 కదా నేను తీసుకుంది. ఓకే, 5 or 11, 5. యా, ఏం రావాలి మనకి? 15 1 14 వచ్చాయి, కరెక్టేనా? రైట్, 15 1 14. సో దిస్ ఇస్ హౌ వి రైట్ ఇన్ C లాంగ్వేజ్, C++, రైట్? సో ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ని how can I solve this question? Anyone?
can I use any identity here in order to solve this question? Yeah, one more thing ఏంటి, మేబీ వీటిని సార్ట్ చేస్తే వాల్యూస్ అన్ని ఒక దగ్గరికి వస్తాయి, రైట్? సో వాల్యూస్ అన్ని ఒక దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు అప్పుడు ఏ వాల్యూ అయితే ఒకటేసారి వచ్చిందో దట్ యూ కెన్ సే that is repeated only once, but sorting takes O of n log n again, right? So any identity we can use here. ఇప్పుడు or use చేయొచ్చు. XOR usage. Yeah, so what's happening here? ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ numbers నే అనుకోండి 4 1, let's say you have some numbers 1 2 7 1 6 2 3 4, okay, and మళ్ళీ 4 రాయండి, ఓకే, ఏం రాద్దాం 7 again 2 6 4 3, okay. So assume this is the given array and you have to find the element repeated once. Which is that element? One is repeating only once, remaining all are repeating twice, right? So yeah, one more thing here. So there are some properties A or B can be written as what? B or A and write together, right? Alage A, maybe let's write it this way. A or B, you can write it as B or A. A and B, you can write it as B and A. A or B or C name Rachu. This is equivalent to A or C or B, right? Say the associative property, the commutative property, right? Alage A XOR B XOR C. This is equivalent to A XOR C XOR B. Okay. So ఇప్పుడు these are the array elements we have. సో ఇప్పుడు అన్ని ఎలిమెంట్స్ ని జార్ చేయండి ఒకసారి, ఏమవుతుందో చూద్దాం. లెట్స్ సే 7 XOR 1 XOR 6 XOR 2 3 4 7 2 6 4 3. సో నేనేమన్నాను, A XOR B XOR C ఈక్వల్ టు A XOR C XOR B అన్నాను కదా. సో దాట్ మీనింగ్ ఇది ఏ ఆర్డర్లో అయినా ఉంటుంది అన్నట్టు, ఏ ఆర్డర్లో క్యాల్కులేట్ చేసినా సేమ్ ఆన్సర్ వస్తుందని దాని మీనింగ్, రైట్? సో 7 అన్న ఒక దగ్గర పట్టుకురండి, 7 XOR 7, నెక్స్ట్ 1 6 6 ఇంకోటి ఉందా, ఎస్, నెక్స్ట్ 2, నెక్స్ట్ ఇంకో 2, నెక్స్ట్ 3, ఇంకో 3, నెక్స్ట్ 4, నెక్స్ట్ ఇంకొక 4, రైట్? So now this is a XOR of all the values, right? So 7 XOR 7 ఎంత? What is 7 XOR 7? Guys, what is 7 XOR 7? 0. 0, right? Because n XOR n is 0. 0 XOR 1 XOR 6 XOR 6 0. So all these values are 0. 0 XOR 0 ఎంత చెప్పండి? What is 0 XOR 0? 0. This is nothing but 0 XOR 1 XOR 0. So 0 XOR 1 ఎంత? 1 or 0. So this is nothing but 1 again, right? So ఇప్పుడు అన్ని values ని XOR చేస్తే you are getting the value which is only repeated once, right? So this is called as bit manipulation. A bit manipulation technique antaru, right? So let's try to write that here, okay? So ఇప్పుడు నేను if I want to find the sum of all values, నేను ఏం చేస్తాను, into sum equal to 0 for loop వేసి I equal to 0 to n
sum equal to sum plus array of I antam, right? If I have to find XOR of all values, what should I initialize it with? What is my identity here? Identity ante n n or 0 is nothing but 10, right? Otherwise sum ki chuddam. Okay, sum multiplication, sum lo n plus 0 is n, addition multiplication lo n star 1 equal to n, అదే XOR లో n XOR 0 is n. So if I have to find all the values, XOR of all the values, what should I initialize here with? If my identity ఏంటి XOR కి 0. 0. So int something XOR అనేది it's a reserved word. So let's say some all XOR ఏదో ఉందాం. So I'll initialize this with 0 for I equal to 0 to n. What will I say? All XOR equal to all XOR array of I. That's it, right? So let's try to do the same here. What will I say? Int answer or something equal to 0 can initialize చేసి for int I0 I less than nums dot size I plus plus. What should I say? Answer equal to answer XOR nums of I, right? And then finally return what? Answer. ఇదే గన XOR, right? So simply say that. So what is the time complexity here? What is the time complexity? O of n. Yeah. So what is the space complexity? మొత్తం 1700 కొట్టు. Please drop off, man. Who's that? Yeah. So right. So దీంట్లో space complexity ఎంత? Anyone? What is the space complexity here? O of 1. Right, because we didn't initialize any extra space, right? Any extra space వాడలేము. మనం యూజ్ చేసిన ఒకే ఒకటి ఈ వేరియబుల్, right? This is O of 1, right? So that's it. Any questions or any doubts here? Anyone? Okay, fine. Yeah, any question? Advice అని ఇంకో క్వశ్చన్ ఏదైనా చెప్పి ఎగ్జామ్ చెప్తారు సార్. Yeah, we'll do again. ఇంకా అయిపోలేదు కదా. సార్ Sorry? ఓకే సార్ ఓకే. Okay, yeah. So let's see next question. So ఈ క్వశ్చన్ చూడండి, ఇందులో array size ఎంత 9. సో ఇందులో ఉన్న వాల్యూస్ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 మిస్సింగ్ అండ్ 9 ఉంది, రైట్? సో n ఈక్వల్ టు 9, array size is 9. బట్ ఇందులో arrays n ఈక్వల్ టు 9, బేసిక్లీ అందులో ఉండాల్సిన వాల్యూస్ 0 to 9 ఉండాలి. బట్ ఒక వాల్యూ మిస్ అవుతుంది అందులో. యూ నీడ్ టు ఫైండ్ దట్ మిస్సింగ్ వాల్యూ. అర్థమైందా క్వశ్చన్? ఎస్ సార్. సో ఇది అరే వాల్యూస్, రైట్? సో ఇక్కడ అరే సైజ్ ఎంత? n ఈక్వల్ టు 9. సో యాక్చువల్గా ఉండాల్సిన వాల్యూస్ 0 to n వరకు ఉండాలి, రైట్? అంటే 0 to 9 వరకు ఉండాలి. అంటే ఏంటి 0 to 9 వరకు ఉండాలంటే బేసిక్లీ 10 వాల్యూస్ ఉండాలి, బట్ ఓన్లీ 9 ఉన్నాయి. అంటే ఒక నెంబర్ మిస్సింగ్ హియర్, విచ్ ఇస్ దట్ 8, రైట్? సో 8 మిస్సింగ్, వీ నీడ్ టు ఫైండ్ 8. హౌ కెన్ యూ సాల్వ్ దిస్? మ్యాక్స్ వాల్యూ తీసుకొని లూట్ చేస్తాం. సారీ, మాక్సిమం వాల్యూ తీసుకొని లూట్ చేస్తే అందులో మిస్సింగ్ వాల్యూ చూపించాం. yeah, time complexity is again of what? What is the time complexity then?
of n. Of n. ఏం చేస్తారు? Yeah. సింగిల్ లూప్ పనిచేస్తుంది. Sorry. సింగిల్ లూప్ పని చేస్తుంది. How? అరే ఇందులో మాక్సిమం వాల్యూ అనుకున్నాం. ఇక్కడ అరే సైజ్ n ఈక్వల్ టు 9 హియర్. సో మాక్సిమం ఉండే వాల్యూ 9, రైట్? How will you find the missing value now? What will you do? అంటే బ్రూట్ ఫోర్స్. Brute force. సో మాక్సిమం రేంజ్ వరకు లూప్ పనిచేస్తుంది. సారీ అర్థం కాలేదు. అంటే నేను పైథాన్ బేస్ చేసి I mean మీరే I think you are saying like for int I equal to 0 to n I plus plus, then you again search in this array maybe. Is that correct? నో సార్, వన్స్ నాట్ ఐ నాట్ ఇన్ నమ్స్ లో ఉంటే ప్రింట్ చేస్తాను. I నమ్స్ లోనే ఆ వాల్యూ రాకపోతే ప్రింట్ చేస్తాను ఆ రేంజ్ లో. ఒక కోడ్ చెప్పు. ఓకే, సో పైథాన్ లో చెప్తాను సార్. పైథాన్. సో ఫర్ ఐ ఇన్ రేంజ్, సో ఫస్ట్ మాక్సిమం వాల్యూ తీసుకుంటాం, మ్యాక్స్ ఆఫ్ నమ్స్. Okay, so let's say you got max. And max is nothing but what? అంటే ఈ ఉన్న ఇన్పుట్ లో or you want to find n. ఆ లెంత్ లో మ్యాక్స్ 9 కాబట్టి 9 తీసుకుంటాం సార్. Okay, for I in range 0 to 9. Okay, 0 to 9 or 10 now? 10. Right. So This good. if I not membership check చేస్తాం సార్, not in I not in nums, then print. if I not in nums. Yes. So what is the time complexity for this? Then time complexity ఎంత? Order of n square. No. I mean like for this particular statement, what is the time complexity? Order of n. Right? So ఇది మళ్ళీ order of n. So that's what I was saying here. ఒక లూప్ వేసి లోపల ఇంకో లూప్ వేసి you're basically checking if this I exists in this array, right? So it is again O of n square, right? Yeah, it looks like you're not using a for loop here, but still this is O of n itself. Okay. Yeah, any other way? Yeah, it's a good thought though. Converting nums into the map and checking the same. అంటే ఎట్లా? అంటే nums ని మ్యాప్ లాగా కన్వర్ట్ చేసి ఆన్ ఆఫ్ మ్యాప్ లాగా నాట్ ఇన్ నమ్స్ అని కాకుండా నాట్ ఇన్ దట్ మ్యాప్ అయితే రిటర్న్ చేయడం. Okay. So basically you'll store the values and then a map లో ఈ వాల్యూ ఉందా లేదని చెక్ చేస్తాం, రైట్? Yeah, that is good. So ఏమంటున్నానంటే first you basically fill the map, right? And for each value we'll again try to calculate that, right? For I equal to 0 to n, if m dot find of nums of I equal to m dot end అంటే ఆ మ్యాప్ లో లేదని అర్థం. సో దెన్ యూ రిటర్న్ దట్ పర్టికులర్ వాల్యూ, రైట్? రిటర్న్ నమ్స్ ఆఫ్ ఐ కదా, ఐ, రైట్? ఇదే కదా మీరు చెప్పేది. అదే సార్. సో స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ హియర్ ఇస్ ఆఫ్ n again, right? So time complexity is of n. Yeah, that's good. But space complexity is also of n. See, మనం సాల్వ్ చేసే క్వశ్చన్స్ లో స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ ఆర్డర్ ఆఫ్ n స్క్వేర్ ఉన్న క్వశ్చన్స్ లో if you use some extra space it will reduce to of n. సో అప్పుడు మళ్ళీ ఇంటర్వ్యూ ఏమడుగుతాడు? సో స్టిల్ రెడ్యూస్ ఇట్ ఫర్దర్, డోంట్ యూజ్ ఎనీ ఎక్స్ట్రా స్పేస్ అంటాడు. సో హౌ కెన్ యూ సాల్వ్ దిస్ ఇన్ O of n without any extra space? Basically O of one space.
థింక్. సో ఇందులో ఉండాల్సిన వాల్యూస్ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ఉంది, 7 ఉంది, 6 ఉంది, 5 ఉంది, 4 ఉంది, 3 ఉంది, 2 ఉంది, 1 ఉంది, 0 ఉంది, బట్ 8 లేదు. How can you find it then? I gave you a hint. Total sum minus array sum. Okay, I mean, yeah. So sum of first n values minus this sum. Yeah, that's a good thing. N into n plus 1 by 2 minus array sum. Antena? అంతే. Yeah, a good solution, but think in a way So how can you use a XOR here. I literally gave you the answer. మీకు ఉండాల్సిన నెంబర్స్ ఇవి 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, బట్ మీకున్న నెంబర్స్ ఇవి. You need to somehow eliminate 9 7 6 5 4 3 2 1 0 so that 8 remains. ఇందాక క్వశ్చన్ ఏం చేశారు? సేమ్ నెంబర్స్ తో జోర్ అప్లై చేయడం. యా, సేమ్ నెంబర్స్ అంటే 9 కి 9 తో చేస్తావు, 6 కి 6 తో, బట్ హౌ విల్ యూ ఫైండ్, హౌ విల్ యూ నో దట్ 8 is missing? ఆబ్వియస్లీ ఆ రేంజ్ లో ఉన్న నంబర్స్ తో జోర్ చేసినప్పుడు లైక్ దట్ ఈస్ ద లెఫ్ట్ వన్. సేమ్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఈ నెంబర్స్ అన్ని జార్ చేసి ఈ నెంబర్స్ ని మళ్ళీ 0 to n వరకు 0 to 9 వరకు మళ్ళీ నెంబర్స్ తో జార్ చేసాం అనుకోండి, ఏమవుతుంది? 9 9 0 అయిపోతుంది, 7 7 0 అవుతుంది, 6 6 5 4 3 2 1 0 అన్ని క్యాన్సిల్ అయిపోయి లాస్ట్కి ఏం మిగులుతుంది? 8 మిగులుతుంది. సో దట్స్ యువర్ ఆన్సర్, రైట్? అర్థమైందా? సో లెట్స్ ట్రై టు డూ దట్. int answer equal to 0, but int I 0, I less than nums dot size I plus plus, or maybe say int n equal to nums dot size, right? And yeah, so what should we say? Answer equal to answer XOR nums of I. So దీనికే మళ్ళీ ఏం చేయాలి నేను? సో I should do దీనికే మళ్ళీ I equal to 1 to or 0 to n తో మళ్ళీ నేను XOR చేయాలి, right? So what should I XOR it with? ఏం చేయాలి ఇక్కడ? I, right? సో ఫస్ట్ అన్ని వాల్యూస్ తో XOR చేస్తాం, తర్వాత మళ్ళీ ఆ రేంజ్ 0 to n రేంజ్ లో వాల్యూస్ తో XOR చేస్తాం. Finally return answer. Okay. That's it. Yeah, any questions here? Yeah, anyone, any questions? Right, దీన్ని ఇక్కడ sum equal to, when you say sum equal to sum plus array of I, so you can also write what? Sum plus equal to array of I and right together. Similarly, when you say answer equal to answer XOR array of I, you can write what? Answer XOR equal to array of I. Ila would write. So don't confuse here. Okay. And one more thing in bit manipulation, left shift and right shift. Right. So let's say a number n equal to 7. Okay. So idi mana binary value, right? So left shift ante emavutadante basically ee positions rastanu nenu. Okay. So this is what position 1 2 or say 0 1 2 3 and basically 2 power 0 ఇది 2 power 1 2 square
2 cube, right? సో ముందన్నీ జీరోస్. బేసిక్‌లో ఒక నెంబర్ రాస్తున్నామంటే దాని అర్థం 10 10 11 11 దీని మీనింగ్ ఏంటి? ఇది 2 పవర్ 0 పొజిషన్. ఇది 2 పవర్ 1, 2 స్క్వేర్, 2 క్యూబ్, 2 పవర్ 4, 2 పవర్ 5, 2 పవర్ 6. సో దీని వాల్యూ ఎంత? 2 పవర్ 6 ఇంటూ 1 ప్లస్ 2 పవర్ 5 ఇంటూ 0 ప్లస్ 2 పవర్ 4 ఇంటూ 1, 2 క్యూబ్ ఇంటూ 0 ప్లస్ 2 స్క్వేర్ ఇంటూ 1 ప్లస్ 2 పవర్ 1 ఇంటూ 1 ప్లస్ 2 పవర్ 0 ఇంటూ 1. సో ఇది దీని వాల్యూ, రైట్? ఎంత? బేసిక్‌లీ 32, 16, 48 ప్లస్ ఈ 3 కలిపి 7. సో ఇది 55, రైట్? సిమిలర్లీ ఒక నెంబర్ 96 అనే నెంబర్ ఉందనుకోండి, రైట్? సో దీన్ని బైనరీలో రాయాలంటే ఎలా రాస్తాము? ఫస్ట్ 96 కంటే ఆ 2 పవర్ ఏమో 32, 64. 64 తర్వాత 128. సో 64 ఫస్ట్ వస్తుంది. సో కీప్ అ 1 హియర్. సో 64 అంటే నథింగ్ బట్ దిస్ ఇస్ 2 పవర్ 7, 2 పవర్ 6, 2 పవర్ 6, 2 పవర్ 5, 32 కదా. సారీ 2 పవర్ 6, 64. 2 పవర్ 6 ఎంత? 64 కదా, రైట్? అయితే తప్పు రాసింది. 64 ప్లస్ 16, 80, 80 ప్లస్ 7, 87 ఈ వాల్యూ, రైట్? సో ఇప్పుడు 96కి ఎలా రాయాలి నేను? నాకు 2 పవర్ 64 రావాలి, రైట్? సో ఇది నా 2 పవర్ 6 పొజిషన్. నెక్స్ట్ ఏంటి? 96 మైనస్ 64 ఎంత మిగిలింది? 32 మిగిలింది. 32 మిగిలిందంటే మేబీ సే 95 అందాం. ఓకే, 95, లెట్స్ సే 99. ఓకే, 99 రాద్దాం. సో 99కి ఎంత మిగిలింది? 99 మైనస్ 64, 35. సో 35 అంటే ఇది 2 పవర్ 5 పొజిషన్. ఎంత ఇది? 32. 32 వస్తుందా? ఎస్, 32 వస్తుంది. సో మైనస్ 32 అంటే 3 మిగిలింది. సో దిస్ ఇస్ 2 పవర్ 4, 16 వస్తుందా? రాదు. 2 క్యూబ్ 8 వస్తుందా? రాదు. 2 స్క్వేర్ 4 వస్తుందా? రాదు. 2 పవర్ 1 2 వస్తుందా? వస్తుంది. అండ్ రిమైండర్ 1. నెక్స్ట్ 2 పవర్ 0 1 వస్తుందా? వస్తుంది. సో 1 1 000 11. So this value is 99. 2 power 6 into 1, 64 plus 32 plus 64 plus 32 plus 2 plus 1. This is nothing but 99, right? So ఇది బైనరీలో రాస్తాయి. అదే డెసిమల్లో రాస్తే దాని అర్థం ఏంటి? This is 10 power 0, this is 10 power 1. So దాని అర్థం ఏంటి? 10 power 1 into 9 plus 10 power 0 into 9. So this is 90 plus 9, 99. సో దీన్ని ఆక్టాలో రాయాలంటే ఎలా రాస్తాము? దిస్ ఇస్ 99 ఇన్ ద బేస్ 10. దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 11000011 ఇన్ బేస్ 2. సో దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఇన్ బేస్ 8? సో 8కి పొజిషన్స్ ఏముంటాయి మనకి? 8 పవర్ 0, 8 పవర్ 1, 8 స్క్వేర్, 8 క్యూబ్. సో ఇది 1, ఇది 8, ఇది ఎంత? 64, ఇదెంత? 64 into 8. Anyone? 512. 512. Right? So what do you get here? So 99 ante obviously you get a 1 here. So మిగిలిన రిమైండర్ ఎంత? 99 minus 64, 35. 8 వస్తుందా? 8 వస్తుంది. But what is the quotient here? 8 4s are 32, right? సో ఇక్కడ 4 వస్తుంది మనకి. అంటే 35 మైనస్ 8 into 4 32, 3 మిగిలింది. సో ఇది 1 కదా. సో 1 అంటే ఇక్కడ 3 వస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ 143 టు ద బేస్ 8. అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి? 8 స్క్వేర్ ఇంటూ 1 ప్లస్ 8 పవర్ 1 ఇంటూ 4 ప్లస్ 8 పవర్ 0 ఇంటూ 3. సో దిస్ ఇస్ 64 ప్లస్ 32 ప్లస్ 3, విచ్ ఇస్ 99, రైట్? అదే బేస్ 16 అయితే hexa, how will you write it? 16 power 0, 16 power 1, 16 power 2. So this is 1, 16, 256. So ఇది రాదు, no chance. So only ikkado value వస్తుంది, ikkado value వస్తుంది. ఎంత వస్తుంది? 99. సో ఇక్కడ ఏ వాల్యూ వస్తుంది? maximum 16 into 6 equal to 96, right?
సో ఇక్కడ 6 వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమొస్తుంది మనకి మిగిలింది 3. సో దిస్ ఇస్ 63 to the base 16. So 16 power 6 into 6, 96 plus 16 power 0 into 3, right? So this is how you convert a number into each of this. So that's fine. Yeah. So ఇప్పుడు ఒక నెంబర్ని లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ చేశారంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? n ఈక్వల్ టు 7, రైట్? ఇఫ్ ఐ డూ అ లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఈ నెంబర్ ఈ 1 ఇక్కడికి పోతుంది, ఈ 1 ఇక్కడికి వెళ్తుంది, ఈ డిజిట్ ఇక్కడికి వస్తుంది, ఈ డిజిట్ ఇక్కడికి వస్తుంది, లాస్ట్ లో 1 యాడ్ అవుతుంది. ఇది ఏమవుతుంది? 1 2 3 4 0 త్రిబుల్ 1 కాస్త ఏమవుతుంది? 1 1 1 0 అవుతుంది, రైట్? సో వాల్యూ ఎంత? వాట్ ఇస్ దిస్ వాల్యూ? 15 14, రైట్? అదే ఇప్పుడు రైట్ షిఫ్ట్ అంటే 0 1 1 1, దీని రైట్ షిఫ్ట్ అంటే ఏమవుతుంది అంటే ఈ వాల్యూ ఎగిరిపోతుంది, ఈ వాల్యూ ఇక్కడికి వస్తుంది, ఈ వాల్యూ ఇక్కడికి వస్తుంది, ఈ వాల్యూ ఇక్కడికి వస్తుంది, రైట్? సో అప్పుడు ఏమొస్తుంది? 0 1 1 వస్తుంది, రైట్? ఇది ఎంత వాల్యూ? 3. సో హౌ డు యూ రైట్ అ లెఫ్ట్ షిఫ్ట్? n equal to let's say you want to find n equal to 7. How do you find the left shift of this? Let's say int x equal to n less than 1 అంటే ఇలా రాస్తాం. అంటే 1 బిట్ లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ అన్నట్టు. 2 బిట్స్ లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ అంటే ఇంకో 0 వస్తుంది. ఇక్కడ 3 బిట్స్ లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ అంటే ఇంకో 0 వస్తుంది. ఓకే, let's do that quickly once. Let's say int n equal to 7. Int x equal to n less than 1. Yeah, see out x. Okay, same print అవ్వాలి. 14 ప్రింట్ అవుతుంది, రైట్? దిస్ ఇస్ లెఫ్ట్ షిఫ్ట్. n less than 2 అంటే ఏం ప్రింట్ అవుతుంది? ఎనీవన్? ఇది ఇంకో 0 యాడ్ అవుతుంది. సో వాట్ ఈస్ దిస్ వాల్యూ? వాట్ ఈస్ దిస్ వాల్యూ? ఇంకో 0 యాడ్ అవుతాయి. ఈ ప్రీవియస్ గా ఈ వాల్యూ ఎంత? దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 2 power 0 into 2 power 3 into 1 plus 2 power 2 into 1 plus 2 power 1 into 1. So, 2 cube అది 2 square. యా, దీనికి 1 1 1 కి 1 1 1 అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి? 2 square into 1 plus 2 power 1 into 1 plus 2 power 0 into 1. ఇంకొక 0 యాడ్ చేసినప్పుడు దాని మీనింగ్ ఏమైపోతుంది? బేసిక్లీ ఇది 2 power 2 క్యూబ్ ప్లేస్కి వస్తుంది, ఇది 2 స్క్వేర్ ప్లేస్కి వస్తుంది, ఇది 2 power 1 ప్లేస్కి వస్తుంది, లాస్ట్కి 2 power 0 into 0 అవుతుంది. మళ్ళీ ఇంకో 0 యాడ్ చేస్తే మళ్ళీ ముందు ప్లేస్కి వెళ్తుంది. 4 3 2 1 మళ్ళీ 2 power 0 into 0 అవుతుంది. సో వాట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ హ్యాపెనింగ్ హియర్? దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇంటూ 2, అంతేనా? 7 into 2 ఎంత? 14. మళ్ళీ ఒక లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ చేస్తే మళ్ళీ 0 యాడ్ అవుతుంది, అంటే మళ్ళీ ఇంటూ 2 అవుతుంది, మళ్ళీ 28 అవుతుంది, కరెక్టేనా? If I do 2 left shifts, what will I get here? 28, right? If I do 3 left shifts, 7 into 2 into 2 into 2, 56. అర్థమైందా? సో ఇంటూ 2 చేయడం అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? నథింగ్ బట్ షిఫ్టింగ్ అ బిట్, డూయింగ్ అ లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ వన్స్, రైట్? అదే ఇప్పుడు రైట్ షిఫ్ట్ అంటే ఈ నెంబర్ ఎంత? 2 అంటే ఈ నెంబర్, వాట్ ఈస్ దిస్ నెంబర్? 2 స్క్వేర్ ఇంటూ 1 ప్లస్ 2 power 1 into 1 ప్లస్ 2 power 0 into 1. సో ఈ నెంబర్ ఎంత? రైట్ షిఫ్ట్ చేస్తే 2 power 1 into 1 ప్లస్ 2 power 0 into 1, అంతే, ఇదే మిగిలింది. అంటే బేసిక్లీ బై 2. రైట్ షిఫ్ట్ అంటే బై 2 అవుతుంది, లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ అంటే ఇంటూ 2. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇదే నేను రైట్ షిఫ్ట్ బై 1 అంటే ఏమవుతుంది? ఇక్కడ 3 వస్తుంది, రైట్? లెట్స్ సే ఐ విల్ డు 76. ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది చెప్పండి? 38, అంతేనా? సో రైట్ షిఫ్ట్ బై 1 బిట్ అంటే బై 2, లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ బై 1 బిట్ అంటే ఇంటూ 2. అర్థమైందా? సో దట్స్ ఫైన్, రైట్? సో solve this question. How do you find if a number is given number is a power of 2 or not? How do you find this?
how do you find if a given number is power of 2 or not? 7 is a power of 2? No. Is 6 a power of 2? 6 2 multiple can 2 power కాదు 2 power 0 2 power 1 2 square 2 cube అలా, right? So how can we find this if a given number is power of 2 or not? Yeah, how can you find this, guys? Basically divide by 2 చేసి అట్లా చేసి మేబీ ఆ లాస్ట్ వాల్యూ కాకుండా ఇంకేదైనా 1 వస్తే విల్ సే దట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అ పవర్ ఆఫ్ 2, అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ అ పవర్ ఆఫ్ 2, అంతేనా? How can you find if a number is power of 2 or not? Anyone? So before that ఇప్పుడు 2 పవర్స్ అని రాద్దాం. ఓకే, 2 power 0 2 power 1 2 square 2 cube 2 power 4 2 power 5 2 power 6. 2 power 0 ఎలా ఉంటుంది? 1. 2 power 1 ఎలా ఉంటుంది? 1 0. 2 square 1 0 0. 2 cube 1 triple 0. 2 power 4 1 4 zeros. 2 power 5 1 5 zeros. 2 power 6 1 6 zeros. So the meaning ఏంటి? ఓన్లీ ఫస్ట్ బిట్ మాత్రమే 1 ఉండాలి, మిగతా బిట్స్ అన్ని 0 ఉండాలి, 0. right? So how can we find if in a given number that there is only one bit set? అంటే ఆ నెంబర్ లో ఒకటే బిట్ సెట్ అయి ఉంటే ఆ గివెన్ నెంబర్ ఇస్ పవర్ ఆఫ్ 2. అదర్వైజ్ మోర్ దాన్ 1 బిట్ సెట్ అయి ఉంటే దెన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పవర్ ఆఫ్ 2, అంతే కదా? సో హౌ కెన్ వి ఫైండ్ if in a given number there is only one bit set? Right shift by the Yeah. power and check the last one to 1. Yeah, basically that is nothing but dividing it by 2, right? సో మల్టిపుల్ టైమ్స్ డివైడ్ చేసి ఆ లాస్ట్ వాల్యూ ఎప్పుడైతే మనకి రైట్ షిఫ్ట్ చేసినప్పుడు n1 వస్తుందో, రైట్? సో ఐ మీన్ మనకి రైట్ షిఫ్ట్ చేసినప్పుడు ఒక వాల్యూ వెళ్ళిపోతుంది కదా, రైట్? సో వెళ్ళిపోయిన వాల్యూ ఇఫ్ దాట్ ఈస్ 1, సో రిమైనింగ్ ఏం ఉండకూడదు, రైట్? లెట్స్ సే 1 0 1 0 ఇలా ఉందనుకోండి, రైట్ షిఫ్ట్ చేస్తే 1 0 1, మళ్ళీ రైట్ షిఫ్ట్ చేస్తే 1 0 అవుతుంది. బట్ ఇక్కడ 1 ఒకటి వెళ్ళిపోయింది, బట్ స్టిల్ అనదర్ 1 ఇస్ దేర్. సో ఇలా చేసినా సరే ఇట్లా చేసినా సరే what is the time complexity then if you shift these many bits? ఇక్కడ ఎన్ని బిట్స్ ఉంటాయి? How many bits you will have here? What is the order here? If it is 2 power n, you'll have n bits, right? Let's say if it is k bits, you'll have k bits here, right? If n equal to 2 power k, k is what? Log n. And basically you need to right shift log n times, right? So the time complexity will be log n, right? So can we do it better than that? O of 1 lo cheyocha? Yeah. So let's say a number, a binary number 1 0. Okay,
ఒక డెసిమల్లో 1000 ఒక పెద్ద నెంబర్ అనుకోండి, లెట్స్ సే 9,21,000 ఏదో ఉంది, అండ్ యూ వాంట్ టు డూ అ సబ్ట్రాక్షన్ విత్ 1. ఓకే, సేమ్ అవుతుంది. ఆన్సర్ టక్కుని చెప్పండి, ఏమొస్తుంది? 9 ఈ 1 కాస్త టాగుల్ అవుతుంది, జీరోస్ అని 9s అయిపోతాయి, అంతేనా? రైట్. సో సిమిలర్లీ లెట్స్ సే n ఈక్వల్ టు 27. సో దీనికి చెప్పండి ఎలా వస్తుంది మనకి n ఈక్వల్ 27 అంటే 16, దిస్ ఇస్ 2 power 4, 2 cube, 16 plus 8 plus 3, అంతేనా? నథింగ్ బట్ 16 plus 8 plus 4 ప్లేస్లో ఉండదు మనకి, 4 ప్లేస్లో 0, రైట్, ప్లస్ 2 plus 1 అంటే 11011, 11011, ఇది మనకు 27. 26 ఏమవుతుంది? ఇది 0 అయిపోతుంది, అంతేనా? n-1 ఇది 0 అయిపోతుంది, ఇది 26 ఇప్పుడు. Assume a number is something like this: 111 0 1 0 1. Otherwise I will say what? Okay, maybe I will say something like this. 3 is 1 1. 3 minus 1 is 1 0. Okay. 6 5 is 1 0 1. 5 minus 1 is 1 0 0. Next, 6 is 1 1 0. 6 minus 1 is 1 0 1. 7 is 1 1 1. 7 minus 1 is 1 1 0. Right. Take a bigger number, some number, let's say 1 1 0 0. This number is 8 plus 4 12. Tell me what is 11 here? 11 12 minus 1. What is 12 minus 1 here? 1 0 1 1. అంటే బేసిక్లీ ఏమవుతుంది, మనం ఇట్లా వచ్చినప్పుడు ఈ ఫస్ట్ బిట్ ఉంటుందో ఆ ఫస్ట్ బిట్ టాగుల్ అవుతుంది, అండ్ తర్వాత ఉన్న నెంబర్స్ అన్ని మళ్ళీ 1 అయిపోతాయి, అంతేనా? దట్స్ వాట్ ఆల్సో హ్యాపెండ్ ఇన్ డెసిమల్ కేస్, రైట్? ఈ ఫస్ట్ బిట్ 0 అయిపోయింది, మిగతా నెంబర్స్ అన్ని డెసిమల్లో 0 కంటే 0 ముందు వచ్చే నెంబర్స్ ఏంటి, అన్ని 9 9 కాబట్టి అలా వచ్చింది. సిమిలర్లీ హియర్ ఫస్ట్ బిట్ టాగుల్ అవుతుంది, అండ్ రిమైనింగ్ ఆల్ నెంబర్స్ విల్ బి 0 0. అంటే రిమైనింగ్ ఆల్ నెంబర్స్ జీరోస్ అని మళ్ళీ 1s అయిపోతాయి. లెట్స్ సే 1 1 0 1 ఉంది అనుకోండి, -1 ఏంటి ఏమవుతుంది, డైరెక్ట్ ఓన్లీ 1 1 0 0 అయిపోతుంది, రైట్? లెట్స్ సే సమ్ బిగ్ నెంబర్ 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0. Say let's say this is n. What is n-1? చెప్పండి ఒకసారి. 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 ఏడేమవుతుంది, 0 ఇవేమవుతాయి, all ones, right? Similarly here, నేను రాసింది యా. సో ఈ ఒకవేళ పవర్స్ ఆఫ్ 2 అయితే ఇప్పుడు 2 power 0 minus 1 చెప్పండి, 2 power 0 minus 1 0 అవుతుంది, రైట్? నెక్స్ట్ ఈ వాల్యూస్ ఏమవుతాయి, యా మేబీ ఐ రైట్ ఇక్కడ కింద రాస్తాను. ఓకే, ఇది 0 అవుతుంది, ఇది ఏమవుతుంది 0 1 అవుతుంది, ఇది 0 1 1 అవుతుంది, ఇది 0 1 1 అవుతుంది, ఇది 0 1 1 1 1 అవుతుంది. అంటే -1 చేస్తే ఈ నెంబర్కి 1 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 1, రైట్? సో నౌ టెల్ మీ, n ఉంది, n-1 ఉంది. Now I have to do something and then determine n is a power of 2. What is that?
అండ్ ఆపరేషన్. రైట్. సో ఇప్పుడు n అండ్ n మైనస్ 1 చేసాం అనుకోండి, ఏమవుతుంది ఇక్కడ? ఇవన్నీ జీరోస్ కదా, 1 అండ్ 0 0, 0 0 0, అన్ని జీరో వస్తాయి. When this guy is equal to 0, that means n is a power of 2. If n is not a power of 2 here, n and n minus 1 is not 0, right? Basically last bits 0 అయిపోతాయి, but the other bits will be still set, right? That means if n and n minus 1 is equal to 0, that is the thing, right? If in the answer equal to n and n minus 1, written answer equal to 0, అంతేనా? So that is the thing. Yeah, ఇప్పుడు n 0 అనుకోండి. If n equal to 0, return false directly, right? So what is the thing here? What happened here? One cannot be represented in type int. ఇక్కడ overflow. Okay. Hmm. If answer equal to 0, say what? Return true, else return false, right? And if basically n less than or equal to 0 ఉన్నా సరే అంతే, right? Yeah, I don't think it's required here. Maybe directly say return answer equal to 0. This should work. Yeah, ఇంత ముందుకు negative values we are not considering. If n is less than or equal to 0, directly return false, right? Otherwise n and n minus 1 చేసి if that answer is equal to 0, then return true, else return false. అర్థమైందా? So I hope this is clear. Any questions here? Fine. So let's solve next question, which is this one. Right. So ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే we need to swap odd and even bits. We need to swap what? Odd and even bits. Let's say n equal to 23, right? So yeah, ఇక్కడ ఏమైందంటే ఈ 23 ఉంది కదా మనకి ఇచ్చిన 23 is nothing but 0 0 0 1 1 0, sorry, 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1, and odd even bits swap చేయాలి. So say this one, this one, this one, this one. So ఇది swap చేయాలి, ఇది swap చేయాలి, ఇది swap చేయాలి, ఇది swap చేయాలి. 0 0 1 0 1 0 1 1. So this number is 43. అంటే ఇప్పుడు n 23 ఇస్తే మనం 43 రిటర్న్ చేయాలి. So how can we solve this? Think of it once.
యా చెప్పండి. సో ఏంటి ఒక బ్రూట్ ఫోర్స్ వే ఏంటి? సో బేసిక్‌లీ నంబర్‌ని బైనరీ నంబర్‌గా కన్వర్ట్ చేసి దాన్ని మాన్యువల్‌గా స్వాప్ చేసి రిటర్న్ చేయడం రైట్? అంతేనా? Yes, sir. సో that is bit complex to do. I mean అంటే నంబర్‌ని బైనరీ నంబర్‌కి కన్వర్ట్ చేసి ఆ బైనరీ నంబర్‌ని యూ హావ్ టు ట్రావర్స్ త్రూ దట్ బైనరీ నంబర్. బేసిక్‌లీ వచ్చిన బిట్స్‌ని సమ్‌వేర్ యూ హావ్ టు స్టోర్ లైక్ ఎన్ అరేలో ఒక దగ్గర స్టోర్ చేసి యూ హావ్ టు స్వాప్ ఇట్ అగైన్ అండ్ అగైన్ ఫార్మ్ ద నంబర్ అండ్ అగైన్ రిటర్న్ ఇట్. బట్ ఇక్కడ ఏమనిపిస్తుంది మనకి ఇక్కడ లెట్స్ సే యూ సమ్‌హౌ పుల్డ్ అవుట్ ఆడ్ బిట్స్. లెట్స్ సే ఇదేంటి ఈవెన్ బిట్స్ కదా! లెట్స్ సే దీస్ ఆర్ ఈవెన్ బిట్స్. లెట్స్ సే యూ సమ్‌హౌ పుల్డ్ అవుట్ ఈవెన్ బిట్స్. ఈవెన్ బిట్స్ ఏంటి? అంటే ఈవెన్ బిట్స్ కాకుండా మిగతాయన్ని జీరోస్ పెట్టండి. ఓకే. 0, 0, 0, 1. Okay. You somehow pulled out the even bits and somehow pulled odd bits as well. Odd bits ఏంటి? 0, 1, 1, 1. 0, 1, 1, 1. అంతేనా? సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? If you do an OR here, if you do an OR between even bits and odd bits, what will you get again? You will again get the same number. Remaining ఖాళీలని 0 తో fill చేయండి. No, wait. What happened here? 1, 1, 1, 0, 0. తప్పు రాసానా? 0. Right. ఈ నెంబర్ 0. Yeah. 0, 1, 1. 0, 1, 1, 1. 0, 0, 1, 1, 1. Right. So remaining places అన్ని 0 పెట్టండి. Maybe I'll do it with another color. Yeah. 0, 0, 0, 0. ఎన్ని ఉన్నాయి? 2, 8 కదా! ఎన్ని వచ్చాయండి? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ఓకే. 1, 2, 3, 4. Right. So if you do an OR between these two now, what will you get? You'll again get the same number, right? 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0. You'll again get the same thing. Correct? No? ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? Before doing a OR between even and odd bits, you have to somehow even bits ని ఇక్కడికి తీసుకురావాలి, odd bits ని ఇక్కడికి తీసుకెళ్ళాలి. అంటే you need to shift the even bits towards right and you need to shift odd bits towards left. అంటే ఏం చేయాలి అక్కడ? What you need to do? You need to perform a odd bits ki left shift. Even bits ki right shift చేయాలి. అంతేనా? రైట్. సో చేసామనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది? వాట్ విల్ బి ది వాల్యూస్? 0, 0 అంటే బేసిక్లీ 1 లాస్ట్కి వెళ్ళిపోతుంది. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 అండ్ దీని ముందు కంటే ఏమొస్తుంది? 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1 డబుల్ జీరోస్ వస్తాయి. ఇఫ్ యూ డూ అన్ ఆర్ నౌ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్? ఈ 1 ఇక్కడికి వెళ్ళింది, ఈ 1 ఇక్కడికి వచ్చింది. సో దట్ మీన్స్ ది ప్లేసెస్ హ్యావ్ చేంజ్, రైట్? ఇది ఇక్కడికి వెళ్ళింది, ఇది ఇక్కడికి వచ్చింది. దట్స్ వాట్ వి నీడ్, రైట్? సో 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. దిస్ ఇస్ 43, రైట్? అర్థమైందా? ఏం చేయాలి? somehow you need to pull out even and odd bits and then even bits కి రైట్ షిఫ్ట్, ఆడ్ బిట్స్ కి లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ చేసి రెండింటిని ఆడ్ చేయాలి. ఆడ్ చేసి ఆన్సర్ రిటర్న్ చేయాలి. బట్ టెల్ మీ హౌ విల్ యూ పుల్ అవుట్ these bits out of this guy? అంటే నాకు I need to do something. ఒక AND ఆపరేషన్ చేసి I somehow I need to get only the bits which are set at the even place. అంటే ఏం చేయాలి నేను? ఇక్కడ 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0 తో AND చేశాను అనుకోండి somehow, right? సో ఇప్పుడు ఈ నెంబర్స్ AND చేస్తే నాకు ఏమొస్తుంది చెప్పండి?
0 1 0 1 0 1 sorry అండ్ చేస్తే 0 1 బేసిక్లీ పైన సెట్ అవుతే కింద సెట్ అవుతుంది అంతే, రైట్? సో 0 నాకు ఓన్లీ కావాల్సింది ఈవెన్, రైట్? సో ఈవెన్ కాకుండా మిగతా అన్ని జీరోస్ వస్తాయి. ఎందుకు? మిగతా ప్లేసెస్లో అన్ని జీరోస్ ఉన్నాయి కాబట్టి 0 0 0 0, రైట్? అండ్ ఇక్కడ 1 పైన 1 ఉంటేనే 1 వస్తుంది, పైన 0 ఉంటే 0 వస్తుంది, 0 0. సో దిస్ ఇస్ దిస్ నెంబర్. సెకండ్ నెంబర్ కావాలంటే దేంతో చేయాలి నేను? ఆడ్ బిట్స్ కావాలంటే విచ్ నెంబర్ ఐ షుడ్ డూ అండ్ విత్? నాకు ఈ బిట్స్ కావాలి, రైట్? విచ్ వన్? 1 2 3 విచ్ వన్? ఇది కావాలి అంటే ఈ బిట్స్ 1 పెట్టాలి నేను, రిమైనింగ్ అన్ని బిట్స్ జీరోస్ పెట్టాలి. దీంతో యాడ్ చేస్తే బేసిక్లీ ఈ బిట్స్ కాకుండా మిగతా అన్ని జీరోస్ వస్తాయి. అండ్ పైన బిట్ సెట్ అవుతానే కింద బిట్ సెట్ అవుతుంది. 0 1 1 1. I got these bits now. I simply have to do a left shift and right shift. సో ఇది ఓన్లీ ఈ లెంత్ చేస్తే సరిపోతుంది కదా. యూ నీడ్ టు డూ ఫర్, ఇప్పుడు ఇంటీజర్ సైజ్ ఎంత? 32 బిట్ కంప్యూటర్ అయితే యూ సే వాట్ ఇట్ ఈస్ 32 బిట్ అని రాస్తాం, అంటే 32 బిట్స్. సో దీన్ని హెక్సా ఫార్మాట్కి కన్వర్ట్ చేయండి. 1010 అంటే ఏంటి? 10, రైట్? 10 అంటే నథింగ్ బట్ ఏ. 10 అంటే నథింగ్ బట్ ఏ, రైట్? సో ఇది ఏ. సో ఇది 4. సో 32 బిట్స్ అంటే ఎన్ని వస్తాయి? ఇలా ఏస్ ఎన్ని వస్తాయి 32 బిట్స్ అంటే? 32 బిట్స్. ఇంటీజర్ మ్యాక్సిమం సైజ్ 32 బిట్స్. ఓకే, నేను ఇట్లా 32 బిట్స్ సెట్ 32 బిట్స్కి రాయాలి ఏ అని. సో ఇట్లా ఎన్నిటికి రాయాల్సి వస్తుంది? నేను ఎన్ని ఏలు వస్తాయి నాకు? 8, రైట్? సో నాకు ఇప్పుడు ఈవెన్ బిట్స్ కనుక్కోవాలంటే ఐ షుడ్ డూ అన్ అండ్ ఆపరేషన్ బిట్వీన్ విత్, నేను హెక్సా నెంబర్స్ని 0x తో రాస్తాను కదా. 0x ఏ ఏ ఏ ఏ ఏ ఏ ఏ ఏ. అదే ఇదైతే 01 01 01 01 01 01 అంటే 5. సో నథింగ్ బట్ ఇది ఆడ్ బిట్స్ కావాలంటే 5 5 5 5 తో అండ్ చేయాలి, అంతేనా? సో లెట్స్ డూ ది సేమ్ హియర్. వాట్ షల్ వి సే? Say unsigned. Let's say we want to find the odd bits. Yeah. Dento and చేయాలి first odd bits key. Where was this guy? This we said what? Even bits. This we said odd bits. 0x5555 అంటే ఈ ఇచ్చిన నెంబర్ ఎంతో అండ్ 0x ఎంతో చేయాలి? ఆడ్కి 5 5 1 2 3 4 5 6 7 8, right? Similarly for even bits as well, right? Even bits equal to దేంతో చేయాలి? నేను a తో చేయాలి, right? 1 2 3 4 5 6 7 8 చేశాక I will say int x or something, or maybe say odd bits, say something. What should we say? Multiplier and multiplier. Similarly for even bits, multiplier, right? So if I want to get now odd bits కావాలి, what should I say? So I should say odd. So odd bits ఏం చేయాలి నేను? Oh no sorry మనం ఆల్రెడీ అండ్ చేస్తున్నాం కదా. సో దీస్ ఆర్ ఆల్రెడీ bits and even bits, so we don't have to say multiplier again, right? So we got odd bits and even bits. So odd bits ఏం చేయాలి? We should do odd bits కి మనం రైట్ షిఫ్ట్ లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ చేయాలి, రైట్? సో odd bits equal to odd bits left shift by 1. Even bits కి right shift by 1. Then return what? Odd bits or even bits. That's it. Yeah.
అర్థమైందా? ఇందులో 1,10,000 ఎన్నో ఉన్నాయి టెస్ట్ కేసెస్. ఈ మెథడ్ కాకుండా ఇంకే మెథడ్ చేసినా సరే అన్ని టెస్ట్ కేసెస్ పాస్ అవ్వవు. 1,100,000 టెస్ట్ ఎన్నో ఉన్నాయి, రైట్? So I hope this is clear. Any questions? Sorry? Why left shift and right shift? We discussed here, right? We wanted to swap odd and even bits, right? So even bits ఈ బిట్ ఇక్కడికి రావాలి, ఆడ్ బిట్స్ లో ఈ బిట్ ఇక్కడికి రావాలి అంటే ఈవెన్ బిట్స్ మనం ఏం చేయాలి, రైట్ షిఫ్ట్ చేయాలి, ఆడ్ బిట్స్ ని లెఫ్ట్ చేసి రెండింటిని ఆడ్ చేయాలి. That's what we discussed, right? Understood. So any questions here, anyone? Yeah. So that's it for the day. If you don't have any questions, you can drop off. Yeah, thank you guys. Thanks for joining.